Hello and welcome back to my YouTube channel. If you are new for this YouTube channel, I am Lami from Lamishow, and today I'm going to teach you Emerging Technology Chapter 2. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan Lamishow warran beekne kan lammiidha. Lamishow birraati egaan akkuma beekamu yeroo darbe keessatti suur-sagalee yookiin immoo viidiyoo Emerging Technology irratti course outline isin hojjedheen ture akkasumas immoo Chapter 1 Emerging Technology tutorial isin hojjedheen ture jechuudha. Warreen sana ilaalle yookiin immoo warreen suur-sagalee sana hin daawwanne Lamishow keessatti ilaaluu dandeessu. Yoo barbaachisaa ta'e immoo anillee description video kana keessan nan siniif kaawwan ta'eef description video kana irraati argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan akkuma beekamu har'a chapter 2 Emerging Technology qabadheen siniif dhiyaadhe jechuudha. Emerging Technology chapter 2 kuni xiqqoo bal'aa waan ta'eef kutaa lamatti reesini dhiyeessuun barbaade jechuudha. Kanaafuu innichi kuni part 1 Emerging Technology chapter 2 jechuudha. Part 2 akkasumas chapter 1 akkasumas immoo course outline Emerging Technology kana yoo barbaadani description video kana keessa check gochuu dandeessu yookiin immoo description video kana irraati argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf har'a chapter 2 Emerging Technology part 1 waliin ilaalla jechuudha. So let's get started to our today's topic, Emerging Technology chapter 2 part 1. So as I told you, the course is Emerging Technology and the chapter is chapter 2, and this is learning contents or point to be covered in this chapter. So we'll start by defining data sciences, the term data sciences, then we'll see also what are data and information, which means we'll see difference between data and information. Then we'll see also data processing cycle. Data have its own processing life cycle, or data have its own processing cycle. So we'll see also data processing cycle, and we'll see also data types and their representations, which means data can be classified into different categories based on different perspective. For example, we can classify data based on computer programming perspective and based on data analytics perspective, and we can also categorize or classify data based on technical point of view. So we'll see data types and their representations, and we'll see also data value chain, the chain of data will be also covered within this chapter, and we'll see also basic concepts of big data, including the characteristics of big data will be covered within this chapter, and we'll see also cluster computing. Cluster computing is one of the solution for what? The solution for big data. So we'll see how cluster computing is a solution for big data, and we'll see also Hadoop ecosystems. Hadoop ecosystem is one of example of what? Cluster computing, or it is open source software which uses a concept of what? Cluster computing. So these are the concepts which we are going to discuss within this chapter. Kana jechuun chapter kana keessatti immoo yookiin immoo boqonnaa lammaffaa kana keessatti immoo waa'ee data science ilaalla jechuudha. Data science maal akka ta'e ilaalla. Akkasumas immoo garaagarummaa data of information illee ilaalla. Data of information garaagarummaa guddaa qabu. Garaagarummaa isaan illee ilaalla. Akkasumas data processing cycles kan jedhu illee ilaalla. Akkasumas data types and their representations. Data type gosa baay'eetu jira. Warri data analyze godhanii data akka isaan categorize godhan yookiin immoo classify godhantu jira. Akkasumas immoo warri programmeroonni immoo yookiin immoo ija programmerootaatti immoo gosa data illee baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu gosa data sana ilaalla jechuudha, representation isaanii waliin. Itti aansee waa'ee data value chain illee ilaalla. Element in data value chain ni jiru, isaan illee ilaalla. Akkasumas basic concept of big data, waa'ee big data illee ilaalla jechuudha, amaloota isaa waliin jechuudha. Data tokko big data dha jechuu fi amaloota inni guutuu qabutu jira. Kanaafuu waa'ee big data kana amaloota isaa waliin ilaalla. Akkasumas waa'ee cluster computing fi waa'ee Hadoop ecosystem ilaalla jechuudha. Cluster computing kuni kan inni fayyadu big data waliin easily communicate gochuuf yookiin immoo deal gochuuf nu fayyada jechuudha. Maal jennaani, big data data baay'ee guddaa waan ta'eef ordinary computeriitiin yookiin immoo traditional computeraatiin analyze gochuun yookiin immoo store gochuun waan cimatuu fi technology bira barbaaduun keenya ni oolu jechuudha. Kanaafuu cluster computing kuni solution big data jechuudha. Akkamittiin akka cluster computing solution big data akkamitti akka ta'e immoo ni ilaalla jechuudha. Akkasumas waa'ee Hadoop ecosystem ilaalla jechuudha. Hadoop ecosystem immoo example cluster computing jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti Hadoop ecosystem solution maal jechuu dandeenya jechuudha? Solution big data jechuudha. Yookiin immoo Hadoop ecosystem fayyadamne big data waliin easily communicate gochuu dandeenya yookiin immoo big data kana easily deal gochuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu warreen kuni topic chapter kana keessatti cover ta'anidha jechuudha.
Dear students, after completing this chapter or after seeing this video tutorial, you should have to describe what is data science, or we should have to have idea on data science, and you should have to know also the role of data scientists or data scientists. You should have to also differentiate or know difference between data and information. You should have to also describe data processing life cycles, and they should have to also understand different types of data from different perspectives, which means from technical point of view, from computer programming perspective, and from also data analytics perspective. You should have to understand this all data types in different perspective. You should have to also describe data value chain in emerging era of big data, and you should have to also understand basic concepts of big data within its characteristics, and they should have to also describe the purpose of Hadoop for big data. So these are some of the knowledge which students should capture within this chapter or within this tutorial. Kana jechuun dhuma video kanarratti barattoonni warreen kana hunda maal gochuu qabdu jechuudha, beekuu qabdu jechuudha, yookiin immoo beekuu sanarraa eegama jechuudha. Data science maal akka ta'e beekuu qabdu, role of data scientist yookiin immoo namni data scientistiin role akka akkamii akka qabu data keessatti kanallee beekuu qabdu, akkasumas illee garaagarummaa data fi information beekuu qabdu, akkasumas understand different data types. Kana jechuun warri computer programming yookiin immoo programmeroonni yoo data type jenne akkatti isaan classify godhan yookiin immoo categorize godhantu jira. Akkasumas immoo warra data analytics biratti data types yoo jenne bifatti isaan hubatan yookiin immoo ijatti isaan ilaalantu jira. Kanaafuu ija programmerootaa fi ija data analyticsiitiin gosti data kam akka ta'e ilaallachuudha. Itti aansee describe data value chains. Kana jechuun data value chains illee ilaalla yookiin immoo kanallee beekuu qabdu. Akkasumas understand basic concept of big data. Kana jechuun waa'ee big data yookiin immoo waa'ee data isa guddaa sana amaloota isaa waliin beekuun sinirraa eegama jechuudha. Akkasumas immoo Hadoop yookiin immoo cluster computing akkamittiin akka inni solution big data ta'u yookiin immoo big data akkamittiin akka inni fayyadullee chapter kana keessatti cover waan goonuu fi dhuma video kanarratti yookiin immoo tutorial kana ilaaltanii wanta slide kanarra jiru understand gochuun sinirraa eegama jechuudha. Yookiin immoo gaaffii kana faana wal fakkaatu gaafatamne maal gochuu qabna jechuudha, deebisuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf seeraan hordofaa isin jechuun barbaada. So when you come to definition of data science is a multidisciplinary field that uses scientific methods, process, algorithms, and the systems to extract knowledge or insight from data, in which our data may be structured, or it may be semi-structured, or it may be unstructured data. So data science is a multidisciplinary field which uses different methods or algorithms or processes to or the overall goal of data science is extracting knowledge or insight from a data. Kana jechuun data science jechuun multidisciplinary field ta'etu yookiin immoo departmentii yookiin immoo area field baay'ee waliin interact wal godhu ta'eeti maal godhu jechuudha. Method adda addaa fayyadama, akkasumas process adda addaa fayyadama yookiin immoo algoritmii adda addaa fayyadame maal godhu jechuudha. Knowledge yookiin immoo beekumsa yookiin immoo insight data keessaa extract gochuudha jechuudha, kaayyoon isaa jechuudha. Kana jechuun daataan keenya structure ta'uu danda'a, unstructured ta'uu danda'a, semi-structured ta'uu danda'a. Data kana keessatti maal gochuudha jechuudha, kaayyoon isaa yookiin immoo main goaliin data science knowledge yookiin beekumsa yookiin immoo insight extract godha jechuudha. Knowledge kana yookiin immoo beekumsa kana extract gochuuf immoo algoritmii adda addaa, method adda addaa yookiin immoo process adda addaa yookiin system adda addaa fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu kana maal jennee define goona jechuudha, data science jennee define goona jechuudha. And data science is much more than simply analyzing data. When we say data science, it is beyond data analysis or analyzing data, which means this data science offers different roles and requires different skills. Kana jechuun data science gaafa define goonu science data analyze godhu qofa jennee kaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Maal jennaani analyze gochuu qofa miti, roolii adda addaa yookiin immoo hojii adda addaa qaba jechuudha data irratti data science ni. Akkasumas immoo skill adda addaa yookiin immoo beekumsa adda addaa nu barbaada jechuudha. Kanaafuu gaafa data science jennu data analyze gochuu qofa akka hin taane akka hubattan jechuun barbaada. Then data professionals understand that they must advance past traditional skills of analyzing large amount of data and data mining and programming skills,
which means a person who is responsible for data science is a data scientist. So the data scientists should have skills of what? Analyzing a large amount of data, should have also skills of data mining, and also should have skills of programming language. The skills that is needed from data scientist is not only limited to data mining, programming skills, it also include statistics and also linear algebra, which means data scientists should have this range of skills. And data scientists need to be curious and result oriented with exceptional industries specific knowledge and communication skills that allow them to explain highly technical results to their non-technical counterparts. Kan jechuun namni data science irraa hojjetu yookiin immoo namni data science irratti responsible ta'e maal jennee waamna jechuudha? Data scientist jennee waamna jechuudha. Professionally akkasii data scientist jennee waamna. Data scientistiin kun immoo skill yookiin immoo beekumsa akkamii qabaachuu qaba jechuudha? Akkamitti akka data analyze ta'u, large amount of data akkamitti akka analyze ta'u, akkamitti akka data mine ta'u, akkasumas immoo programming language skill yookiin immoo beekumsa programming language qabaachuu qaba. Especially Python R programming ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan programming language keessa warra akka R fi warra akka Python yeroo baay'ee data analysis waan nu gargaaran jechuudha. Kana qofallee miti beekumsa statistics fi linear algebra qabaachuu qabaachuudha. Eenyu namni data scientist jedhame yookiin immoo professionally akkasii namni qabu beekumsa akkasii kana qabaachuu qaba jechuudha. So in general, data scientists should have different skills like statistics skills, linear algebra skills, programming language skills, data mining skills, and so on. And when it comes to data and information, most of the time we use what? We use data and information interchangeably. But these two terms or these two things are far apart from each other, or they are different from each other. Yeroo baay'ee namoonni data information akka tokkotti yeroo fayyadamnus jira yookiin immoo data information wajjin jirreeroo fayyadamnutu jira. Garuu data information ni garaagarummaa guddaa qabu. Kanaafu slide kana keessatti immoo garaagarummaa data information ilaalachuudha. So when it comes to data is a fact or concepts or instructions in a formalized manner which should be suitable for communication, interpretations, and processing by human or electronic machines. Kanaafu data jechuuni fact ta'uu danda'a, figure ta'uu danda'a, concept ta'uu danda'a, akkasumas immoo instructionii ta'uu danda'a. Kan communication if suitable ta'e namaan yookiin immoo kan electronic machine kan process ta'uu danda'u maal jennee waamna jechuudha? Data jennee waamna jechuudha. Data jennee waamna jechuudha. And data is unprocessed fact or figures. Kana jechuuni data ni raw fact dha, concept dha, instruction dha malee maal miti jechuudha? Data processed kan ta'e miti jechuudha. Kan process hin taane dha jechuudha. Kanaafu factiin yookiin immoo figureoon adda addaa kan process hin taane maal jennee waamna jechuudha? It is called data. And the data is represented by the help of characters such as alphabet, which means we can represent this data by using A to Z, by using different digits, which means from 0 to 9, or special characters like these characters. For example, if I say A, small a, it can be what? It can be data. 20 also can be also what? Data. Because here we have said that data is represented by the help of alphabets and by using here digits and by using different characters. Here this exclamation mark can also be a data. Kanaafu data kan represent ta'u yookiin immoo kan inni bakka bu'u maaliin jechuudha? A to Z tiin bakka buusuu dandeenya yookiin immoo alphabet tiin bakka buusuu dandeenya, akkasumas digit tiin bakka buusuu dandeenya. Kan jechuun 0 up to 9 tiin fakkeenyaaf lakkoofsa 20, lakkoofsi 1, lakkoofsi 0 maal ta'uu danda'a jechuudha? Data ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas special characters mallattoo kana kanaan illee bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaafu asirratti raajeffannoon kun maal ta'uu danda'a jechuudha? Data ta'uu danda'a jechuudha. And when it comes to information, it is a process data on which decision and action are based, which means we can get some decision from what? From information, but we cannot get a decision from what? From data, because data is unprocessed fact or figure. But when data is processed or when it is interpreted, we can call as information. Kana jechuun data nga process ta'u yookiin immoo data nga interpret ta'u decision irraa argachuu ni dandeenya jechuudha, yookiin immoo result irraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafu gosa data decision irraa argamu information jennee waamna jechuudha. Kanaafu galteen information maal jechuudha? Data dha jechuudha. Data irraa information arganna jechuudha. Kana jechuun data gaafa process ta'u yookiin immoo gaafa inni interpret ta'u information ta'a jechuudha.
So information is data that has been processed into the form that is meaningful to the recipient or for the receivers, and that is of real or perceived value in the current or prospective action or decision of recipients or receivers. Kan jechuun data meaningful ta'e yookiin immoo data meaningi qabu maal jennee waamna jechuudha, information jennee waamuu dandeenya jechuudha. Garuu yoo process hin taane dataan keenya kun meaningfully ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu meaningful ta'uuf data maal ta'uu qaba jechuudha, dirqama process ta'uu qaba jechuudha. Gaafa dataan sun process ta'u immoo maal jennee waamna jechuudha, it is called information jechuudha. Kanaafuu message barbaanne dabarsuu dandeenya eenyuuf, receiverif yookiin immoo nama fudhatuuf jechuudha. Maali information dataan garuu maal jechuudha, unprocessed dha waan ta'eef guutuu miti waan ta'eef meaningfully miti jechuudha, yookiin immoo ergaa guutuu dabarsuu dhabuu ni danda'a jechuudha. For example, to tell you the difference between information and data, let us take this number. So if I say 20, is it phone numbers or is it house numbers or is it age of someone or what is that? It is not clear. It is not clear. So to be information, we should have to add something to this number. If I say, for example, 20 is my age, or if I say 20 is my house number, or if I say 20 is ID number of me, so it can be what? It can be information, because when you add something to this figure or factors, we get information, or we can deliver meaningful information for the receivers. Kana jechuun fakkeenyaaf lakkoofsa kana fudhannee lakkoofsa 20 kana fudhannee 20 ta'uu jennee namni waan baay'ee yaadaa jechuudha. Kana jechuun inni kaani ID numberii dhamuu maalidha jedhee yaaduu danda'a, inni kaan lakkoofsa saanduqa poostaa maalidha jedhee yaaduu danda'a, inni kaan lakkoofsa bilbilaa ta'inna jedhee yaaduu danda'a, inni kaan lakkoofsa manaa ta'inna jedhee yaaduu danda'a, inni kaan immoo umurii namaa ta'inna jedhee yaaduu danda'a jechuudha. Kanaafuu meaningi gahaa ta'e dabarsuu hin danda'u jechuudha. Maaltu daataan jechuudha. Kanaafuu akka meaningi godhatuuf maal gochuu qabna jechuudha, waa ta'etti dabaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf umuriin kiyya 20 yookiin immoo lakkoofsi mana kiyyaa 20 ta'uu jedhee immoo maal ta'a jechuudha, information ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun receiveriin understand gochuu ni danda'a waan nuti jenne sana jechuudha. Asitti garuu 20 gaafa jenne lakkoofsa ta'uu isaa qofatu beekama malee lakkoofsa maalii akka ta'e hin beekamu jechuudha. So data by itself have no meanings, but when we process data, it can give meanings, or it can be meaningful, and we can call as information. And interpreted data created from organized, structured, and processed data in the particular context is also called information. Which means if the data is interpreted and if the data is processed, we can get what? We can get information. We can get information. So the input for information is data, which means when data is processed, or when data is interpreted, we can get what? We can get an information. To differentiate this information data, let me give you another example. Let us take student data. Test scores or final scores of student can be what? It can be a data. And if we process that data or student scores, and if we calculate the rank of the students, it can be what? It can be information. Kana jechuun fakkeenyaaf qabxii barattoota otoo fudhannee qabxiin barattoota maal ta'uu danda'a jechuudha? Data ta'uu danda'a jechuudha. Garuu qabxii barattoota kana immoo yoo calculate goone, yoo raankii isaanii baasne, kana jechuun barataan tokkoffaa ba'ee kanadha, barataan lammaffaa ba'ee kanadha, barataan sadaffaa ba'ee abaluudha jennee yoo raankii gochuu dandeenya immoo, yookiin immoo student data sana walitti qabne yoo raankii calculate gochuu dandeenya reejii irraa jechuudha, information ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu information maal jechuudha? Meaningful dha jechuudha. Dataan garuu individual fact dha malee maal miti jechuudha, it is not meaningful by itself. Kanaafuu dataan interpret ta'e akkasumas immoo dataan processed ta'e maal kenna jechuudha, information kenna jechuudha. So in general, data is individual facts and it is not sufficient for decision making, but when you come to information, it is processed data or interpreted data which is sufficient for decision making because it is meaningful. And the next concept is about data processing cycles. So data processing cycles is a restructuring or reordering of data by people, or maybe by machines, to what? To increase the usefulness and to add values for particular purpose. And when you say data processing, there is 3 elements, which means before processing, or it is called input, then we have process, then after processing, which means after we process, we get what? We get output or desired result. So when you say data processing cycle, it contains 3 elements, in which the first one is input, the second one is processing, and the third one is output. Which means to get desired results or desired output, we need what? We need input, and this input should be what?
this input should be processed to get a result. For example, if I need to add two numbers, 3 plus 2 by using computers, so computer first translate or converts these numbers into what? Into binary, because computer only understand two numbers which are 0 and 1. So we should have to convert this decimal into what? Into a binary. 3 means 1 1 when you convert into binary, and 2 means 1 0. And when we add this 1 1 and 1 0, it gives 1 0 1. 101 means or when you convert 101 into decimals, it gives what? It gives 5. So this is steps how we add two numbers by using computers. So in this case, these two numbers 3 and 2 are what? 2 are considered as input, and this addition is what? Addition is process, and the result is here 5. Kanaafuu as keessatti lakkoofsa lamatu kompiitaraan ida'uu barbaanne yookiin hir'isuu barbaanne yookiin immoo baay'isuu barbaanne maal gochuudha? Jalqaba lakkoofsa idaanu sana beekuu qabna jechuudha. Inni akka input nu gargaaruu danda'a yookiin immoo input jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Sanaan booda immoo idaane baasuuf yookiin immoo hir'isnee baasuuf yookiin immoo multiply goonee baasuuf yookiin immoo hirree baasuuf maal gochuu qabna jechuudha? Processing nuti keessa darbinutu jira. Fakkeenyaaf asirratti addition hin jira jechuudha. Lakkoofsa lamaan kana ida'uun kuni yookiin immoo adeemsi ida'uu kun maal jedhama jechuudha? Processing jennee waamuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa kan lama walitti ida'uuf immoo maal godha inni kompiitarri? Jalqaba lakkoofsa desimaalii kana gara baayinariitti jira. Baayinarii jechuun lakkoofsa 0 fi 1 dha. Kanaafuu sadiin tokko ta'a, lamni immoo tokko 0 ta'a jechuudha baayinariitti gaafa jiramu. Kanaafuu ishee kan lama walitti ida'aa jechuudha. Ishee kan lama gaafa walitti ida'u immoo tokko 0 tokko ta'a. Tokko 0 tokko jechuun immoo 5 jechuudha jechuudha. Akka nuti understand goonutti yookiin immoo akka nuti understand salphaatti goonuuf baayinariitti otoo hin taane desimaaliitiin display nu godha jechuudha result keenya jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi 5 kuni result keenya yookiin immoo output keenyadha. Haalli inni akka ittiin deemee lakkoofsa lamaan kana walitti ida'e immoo maal jenna jechuudha? Process jennee waamna jechuudha. Lakkoofsi inni jalqaba nuti computer keenyaaf kennine kun lamaan immoo input dha jechuudha. Kanaafuu data processing cycle keessatti elementiin kun yookiin immoo elementoonni sadan kun ni jiru jechuudha. Inni jalqaba input ni jira, then the input should be processed, then we will get desired output or results. Every data processing cycles follows or have these three steps or these three elements, in which the first one is input, the second one is processing, the third one is output or result. And let us see these three elements one by one. And when you come to input is what? Input is prepared in some convenient form of processing, and example of input are when electronic computers are used, or when we use electronic computers or computers, the input data can be recorded or stored on any one of the several types of storage medium like hard disk, CD, flash disks, and so on. Kanachuni kompiitaraan taanaan kan nuti inputii keenya fudhannu yookiin immoo kan nuti inputii keenya gather goonu, inputiin kun kan irratti store ta'u maal barbaada jechuudha? Storage ni barbaada jechuudha. Storage kun immoo internal storage ta'uu danda'a, external storage ta'uu danda'a, kanneen akka hard disk, CD, flash fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. And to have the desired results or to present or to display the result, we should have to process the input. So processing means the input data is changed to produce data in more useful forms. For example, if we see the example of processing, interest can be calculated based on the deposit, which means our interest can be calculated from what? The money we invested or the money we deposit to the bank. Jechuuni fakkeenyaaf otoo amma dhala fudhannee yookiin immoo interest isa jennu sana otoo fudhannee dhalli mana baankii kan ni calculate nu ta'u eessarraa jechuudha? Birrii nuti baankii keenya irraatidha jechuudha. Yookiin immoo birrii nuti baankii keewwanne yookiin immoo mana baankii account keenya keewwanne irraa ka'aniitu maal godhu jechuudha? Interest yookiin immoo dhala calculate nu godhu jechuudha. Kanaafuu dhala calculate gochuun kuni maal ta'uu danda'a jechuudha? Process ta'uu danda'a jechuudha. Process ta'uu danda'a jechuudha. And also we have what? We have output. When you say output, the results of the processing step is collected, and the particular forms of output data depends on the use of the data. For example, the output data may be payroll for employee. Kana jechuun data nuti gather goone input fudhannee sanaan booda process goone output kan nuti baasnu maalirratti hundaa'e jechuudha? Fedhii keenya irratti hundaa'e yookiin immoo target nuti rukuchuu barbaannu yookiin immoo waan nuti gochuu barbaanne irratti hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf as kanatti interest calculate gochuu yookiin immoo dhala calculate gochuuni processing jenneerra. Kaayyoon keenya asirratti maalidha jechuudha? Kaayyoon keenyi kan nuti yookiin immoo goolii nuti miit gochuu feene maalidha jechuudha? Dhala accountii namaarra jiru calculate gochuudha jechuudha. Kanaafuu outputiin isaa maal ta'a jechuudha? Dhaladha jechuudha yookiin immoo hagam akka dhale. Fakkeenyaaf birrii 1,000 2,000 kaa'uu dandeenya, 50 kaa'uu dandeenya, 50 kun yookiin immoo 10 kun yookiin immoo 1 kuni hagam dhale jennee dhala isaa identify goona dhumarratti jechuudha outputiin keenyi.
dhala sana ta'a jechuudha. Waan biraa yoo ta'e illee akkasuma ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf nama birrii baay'ee qabu, nama birrii daddafee baankii irraa baasu yookiin immoo nama birrii baay'ee sa'aatii dheeraa otoo hin baasiin kaa'u jennee sanallee maal gochuu dandeenya jechuudha. Identify gochuu ni dandeenya jechuudha. Garuu asirratti targetiin keenya maal adda baasuudha jechuudha. Dhala yookiin immoo interestii adda baasuudha jechuudha. Kanaafuu outputiin nuuf bahu yookiin immoo outputiin tu argannu maalirratti hundaa jechuudha. Targetii keenya irratti yookiin immoo waan nuti barbaanne irratti hundaa jechuudha. And the next topic which can be discussed under this chapter is about data types and its representation, which means data can be classified into different categories based on different point of view or based on different perspective, which means we can classify data types based on computer programming perspective, and we can classify also data types based on what? Based on data analytics perspective or based on analytics point of view. Based on computer programming, data type can be classified into integers, boolean, character, float, alphanumeric. These are some of elements of data types in computer programming or in computer perspective. And when you come to analytics point of view, data type can be classified into structured data types or semi-structured data types, and also it can be unstructured data types. Akkuma asirratti argitanii data type ni yookiin immoo data type gosa data type baay'ee qabna. Representation isaanii waliin jechuudha. Warri computer programming yookiin immoo computer perspective ni data type gosa integer, boolean, character, floating, alphanumeric kan jedhamutti qoodama. Akka data analyze itti immoo yookiin immoo analytics perspective itti immoo dataan gosa sadiitu jira jechuudha. Gosa structured ta'e, semi structured fi unstructured kan ta'e jechuudha. Kana jechuun warri data analyze godhanii yoo nuti data type jennu kan sammuu isaanii keessatti dhufu yookiin immoo data kan isaan classify godhanii perspective kamiin jechuudha. Warra kanaan jechuudha. Structured, semi structured fi unstructured jechuudha. Warri computer programming yookiin immoo warri computeraa immoo gaafa nuti data types jennu yookiin immoo representation of data gaafa nuti jennu maaltu sammuu isaanii keessatti dhufa jechuudha. Integer, boolean, character, float and string kan jedhu sammuu isaanii keessatti dhufa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa data typeota kanaa yookiin immoo garaagarummaa data kanaa in different perspective kana slide itti aanu keessatti ilaalla jechuudha. In the next slide, we'll see each data types and its representation separately. So data types can be described from diverse perspectives, which means in computer sciences and computer programming, a data type can be or it is simply an attributes of what? An attributes of data that tells the compilers or interpreters how the programmers intended to use the data or what type of data is going to be stored in our computer. Kana jechuun fakkeenyaaf data ta'es computer keenya keessatti store gochuu yoo barbaanne yookiin immoo data tokko analyze gochuu yoo barbaanne yookiin immoo waan ta'e compute gochuu yoo barbaanne computer keenyaaf gaafa kenninu maal isaa waliin kennaaf jechuudha. Data type isaa waliin kennaaf jechuudha yookiin immoo gosa data isaa waliin kennaaf jechuudha. Kana jechuun yoo lakkoofte lakkoofsadha jennetti himna compiler keenyatti jechuudha yookiin immoo interpreteratti jechuudha. Yoo inni character ta'e immoo character yookiin immoo qubeedha jennetu itti himna jechuudha yookiin immoo alphanumeric yookiin immoo boolean jennee itti himuu qabna jechuudha. Kanaafuu gaafa data types jennu warri computer programming yookiin immoo programmerootatti sammuu isaanii keessatti kan dhufu maal jechuudha. Integer, boolean, character, float maal isa jedhamu sana jechuudha. So data types from computer programming perspectives. In computer programming perspective, we have different types of data types, in which these one are what? The common data types which we use in different programming language like C++, Java, Python, and so on. And when you come to integer is or int is used to store all numbers, mathematically known as integers, which is used to store a number 0, 1, 2, and then so on. And also negative numbers, -1, -1, -2, and so on. So positive and negative numbers including 0 is called what? Integers. Kanaafuu computer keenya keessatti integerii compute gochuu barbaanne yookiin immoo integerii store gochuu yoo barbaanne yookiin immoo lakkoofsa positive fi negative 0 dabalatee yoo nuti store gochuu barbaanne yookiin immoo compute gochuu barbaanne maal fayyadamna jechuudha. Data type ishee kana int isheetu kana fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf otoo amma lakkoofsa 2 fi 3 walitti hidhuu barbaanne akkam goona jechuudha. Int jenneeti x jennee variable keenya declare godhan. Akkasumas immoo int jenneeti variable lammaffaa kan nu baachuu danda'u y jennee declare goona jechuudha. Sanaan booda kan lamaan erga declare goone x fi y fi maal goona jechuudha. Value assign itti goona jechuudha. Fakkeenyaaf 2 fi 3 hidhuu otoo barbaanne x irra maal kaa'uu dandeenya jechuudha. 2 jenna. Y irra immoo maal kaa'uu dandeenya jechuudha. 3 kaa'uu dandeenya jechuudha. Sanaan booda dhumarratti maal jechuu dandeenya jechuudha. x plus y yoo jenne computer keenya maal jedha jechuudha. Lakkoofsa 2 fi 3 hidheetti 5 jedhee nuuf baasaa jechuudha. Kana garuu hidhee baasuuf yookiin immoo compute godhee baasuuf
intiin kun nu barbaachiste jechuudha. Lakkoofsi kuni yookiin immoo x'n kuni variablein kuni yookiin immoo lakkoofsi lamni kuni integeridha jennee itti himuu qabna jechuudha compiler keenyatti. Akkasumas y'in kuni yookiin immoo yaan kuni integer jennee itti himuu qabna jechuudha. Gosa data type yookiin immoo gosti data isaa maal akka ta'e itti himuu qabna jechuudha. Yeroo nuti compiler keenyatti himnu immoo maal qopheessa jechuudha. Operating system keenya immoo bakka variablein kun itti taa'u yookiin immoo itti store godhamu maal nu qopheessa jechuudha. Bakka nuuf qopheessa jechuudha. Kanaafuu dirqama maal gochuu qabna? Gosa data compute gochuu barbaanne yookiin immoo store gochuu barbaanne computer keenyatti himuu qabna jechuudha. Kanaafuu asirratti lamni integeridha, sadiillee integeridha. Kanaafuu lakkoofsa lamaaf sadii idoo gaafa barbaannu int x plus int y jenneeti. Sanaan booda y irratti lakkoofsa sana assign goona, x irratti lakkoofsa sana assign gochuutini dhumarratti x plus y gaafa jennu result meeqa nu ba'a jechuudha. 5tu akkasitti nuuf ba'a jechuudha. Kanaafuu integeriin data type isa jalqabaati jechuudha. The second data type is boolean or which is represented by using bool. So if we need to store boolean in our computers, we use what? We use this keyword, this bool. So it is used to represent two values, true or false, or yes or no. So always this boolean is used to store only two values. They may be true or they may be false or they may be no or yes. Kana jechuun gosti data type ni lammaffaan immoo booleanidha jechuudha. Booleaniin immoo true fi false yookiin immoo yes if no qofa qaba jechuudha. Kanaafuu deebii lama qofa qabna jechuudha asirratti yookiin immoo gosti data type kuni kan inni store nu godhu value lama qofadha jechuudha. Yookiin true dha yookiin false dha yookiin immoo dhugaadha yookiin immoo sobadha jechuudha. And the third types of data in computer perspective is char or characters, which is used to store single character. Single characters may be H or it may be A, it may be also B, it may be also C, it may be also D, and so on. So if you need to store only one character to our computer, we use what? We use char. Kana jechuun individual elementi characteri tokko yookiin immoo qubee tokko qofa store gochuu kan barbaannu yoo ta'e computer keenya keessatti gosti data type nuti fayyadamuu qabnu maal jechuudha? Char kan jedhamu kana jechuudha yookiin immoo characteri fayyadamuu qabna jechuudha. The next one is floating point numbers or floats. So these floating point numbers is represented by using this keyword, which is used to store real numbers, which means decimal point or fraction. Example, a number like 0.258 or 0.1 or 1.2. So these are example of what? Example of a floating number. So if you need to store these types of numbers in our computer, or if we need to compute such like numbers, we should have to use float or floating. Kana jechuun immoo gosti data type nuti store gochuu barbaanne yookiin immoo compute gochuu barbaanne yoo kan desimaalii qabu yoo ta'e yookiin immoo kan tuqaa qabu yoo ta'e immoo maal fayyadamna jechuudha? Float kan jennu kana fayyadamneetu store goona jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi 0.258 akkasumas 0.1 akkasumas 1.2 maal ta'uu danda'a jechuudha? Floating ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa akkasii kana yoo store gochuu barbaanne computer keenya keessatti data type gosa kamii fayyadamna jechuudha? Data type gosa float jedhamu fayyadamna jechuudha. The next one is alphanumeric or we can call as strings. So string keyword is used to store combination of characters and numbers such as letters, numbers, symbols, and so on. For example, hello can be alphanumeric. This word is also example of alphanumeric. Let us say also 1, 2, 1, 2x. This can be also what? This can be also alphanumeric. So if you need to store such like things into our computer, we use this string data types. Kana jechuun string data type immoo maal store gochuuf nu fayyada jechuudha? Combination lakkoofsa qubee akkasumas immoo simboolii adda addaa store gochuu yoo barbaanne maal fayyadamna jechuudha? String yookiin immoo alphanumeric string fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf hello kan jettu kun alphanumeric ta'a, world kan jettu kun alphanumeric ta'uu danda'a, maqaan kiyya fakkeenyaaf lammi kan jedhu string ta'uu danda'a. Akkasumas immoo id barataa ru jenne fakkeenyaaf ru jenne tokko lama jenne otoo raajeffannootti daballee keenya illee waan akkasii kana store gochuuf illee maal barbaanna jechuudha? Gosti data type nuti barbaannu stringi dha jechuudha. Garaagarummaan stringiif karakteriin stringi ta'eeti garuu kan inni store godhu single karakteri qofa yookiin immoo karakteri tokko qofaadha kan inni store gochuuf nu gargaaru. Garuu alphanumeric itti gaafa dhufnu tokko qofa ton taane tokkoof isaa ol store gochuuf nu gargaara jechuudha yookiin immoo nu fayyada jechuudha. Akkasumas kan inni store godhu qubee qofa ton taane karakteri qofa ton taane number illee akkasumas illee symbol illee store gochuuf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti warreen asirratti list ta'an kuni gosa data type in computer perspective dha jechuudha. Yookiin immoo perspective computer programming tiin data type warri kun hin jiru jechuudha. Integers, boolean, characters, float, alphanumeric, and so on. So these are types of data based on what?
or according to what? According to computer point of view, or according to computer programming perspective. And the next one is data type is based on what? Based on data analytics perspective, or based on analytics point of view. Data also can be classified into structured, semi-structured, and unstructured data. So from data analytics point of view, it is important to understand there are three types of common types of data types or structures, like structured data, semi-structured data, and unstructured data. Kana jechuun warri data analytics immoo yookiin immoo warri data analyze godhan immoo yoo nuti data type jennu kan sammuu isaanii keessatti dhufu yookiin immoo kan isaan beekan maal jechuudha, data gosa sadii beeku jechuudha. Inni jalqabaa data structured ta'e yookiin immoo structure mataasaa kan qabu, kan structure hin taane fi kan semi-structured ta'e yookiin immoo kan walakkaan isaa structure ta'e walakkaan isaa immoo structure kan hin taane yookiin immoo semi-structured jennee kan waamnu sana beeku jechuudha. Warri kun warri data analytics. Dura maal jedhe turre, warri computer programming yookiin immoo warri programming perspective ni gaafa nuti data type jennu sammuu isaanii keessatti kan dhufu boolean, characters, float, integers warreen sana jechuudha. Garuu as keessatti immoo warri data analyze godhan immoo yookiin immoo perspective data analysis immoo gosa data type structured, unstructured, semi-structured jennee qooduu ni dandeenya jechuudha. For example, if you see from these figures or from this graph, we have what? We have data which is in the form of what? In the form of tables or in tabular format. So we can say these types of data is called structured data. And here we have also textual data. So we have also here images, we have also video, we have also audio. So audio, textual data, images, and the videos are categorized under unstructured data. And when you come to XML data, JSON data, and the sensor data can be categorized under what? Under semi-structured data. And we have also metadata. Metadata means data about data. And let us see the difference between structured, semi-structured, and unstructured data in details within next slides. Kanaaf as keessatti warri data analytics immoo yookiin immoo analytics perspective immoo fakkeenyaaf kun akkuma sarraatii akkuma graafii kanarraa argitanii inni jalqaba irra jiru kun daataan kun data structure ta'edha. Kana jechuun daataan tokko structure jechuu fi bifa tabular formatiin taa'uu qaba. Kana jechuun row of columnitiin taa'uu qaba. Kanaaf ishee kana structure data jenna. Inni xaanu immoo textual data documentii yookiin immoo textii, image, akkasumas video, akkasumas audio, sagaleen, image yookiin suurri, akkasumas immoo barreeffamoonni adda addaa immoo maal jedhamanii waamamu jechuudha. Unstructured data jedhamanii waamamu jechuudha. Kana jechuun structure mataa isaanii warra hin qabne data structure mataa isaanii hin qabne jechuudha. Inni xaanu immoo XML data, JSON data, sensor data kun immoo semi-structured data itti ramadamu, or we can call as self-describing data jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas gosti biraan in technical point of view or in the perspective of technical point of view, we have also metadata. Metadata means nothing, it is data about data. So slide xaanu keessatti garaagarummaa structured data, unstructured data fi semi-structured data fi akkasumas waa'ee metadata ilaalla jechuudha. So when you come to structured data is a type of data which or data that adheres to predefined data models and it is therefore straightforward to analyze. So a data which adheres to what? Predefined data models, or a data which is stored by using predefined data models is called structured data. For example, a data which is stored in the form of tables or in tabular format can be structured data, because any data which uses some predefined data models is called structured data. And since structured data uses predefined data models, we can easily analyze such like data. So we can say it is straightforward for analysis. Kana jechuun daataan predefined model yookiin predefined data model fayyadamnee store goonu maal jennee waamuu dandeenya jechuudha. Structured data jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf daataan tabliitiin taa'e yookiin immoo daataan row fi columnitiin store taa'e structured data jedhamee waamamuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas immoo daataan structured taa'e taanaani we can easily analyze gochuun nu rakkisu jechuudha. Kanaafuu maal jenna? Structured data is straightforward for what? Straightforward for analysis. And structured data conforms to a tabular format within relationship between different rows and the columns, which means if we have a data which is stored in the form of rows and the columns, it may be by using relational database models, we can call as it is structured data. So a data which follows predefined data models and the data which is stored in the form of row and the columns or in the form of table is called what? It is called structured data. And the common example of structured data
data are Excel file and SQL databases, which means when you say Excel file, it is a data which is stored on Microsoft Excel. Microsoft Excel store data in the form of row and columns. Since the data is stored in the form of row and column, we can say it is structured data. Another example is SQL databases. SQL database is also one example of structured data. SQL is nothing but it stands for structured query language, and it is a language which is used for communicating with relational database models. For example, if we have a data in the form of row and columns, so to retrieve or to access some data from that tables, or to update or to delete some rows or columns from that data or from that tables, we use what? We use SQL or structured query language. So structured query language database is also considered as structured data because each of these has structured row and columns, which means Excel file and SQL database have row and columns. Kana jechuun data row of column in store ta'e taanaan bifa tabilitiin maal jennee waamna jechuudha, structured jennee waamna jenneerra. Fakkeenyaaf Excel file akkuma beekamu Microsoft Excel irratti gaafa data store goonu, data nuti store goonu kun bifa kamiin store tachuudha, row fi column ni qaba jechuudha. Kanaafu dataan row of column ni store ta'e immoo maal jenneenirra structured jenneenirra. Kanaafu Excel file ni structured data yookiin immoo example structured data jechuudha. Akkasumas immoo SQL database illee fakkeenya maal jechuudha, fakkeenya structured data jechuudha. Maaliif jennaani dataan sun kan store ta'e bifa column fi rowtiin yookiin immoo dalgee fi oliin row fi column ni store ta'e waan ta'eef gosa data it is called structured data. And when you come to the second types of data based on data analytics perspective, it is called semi-structured data. As the name indicates, semi-structured data is a form of structured data that does not conform with the formal structure of data models associated with relational databases or other form of data tables, which means data which is not stored in the form of row and columns or by using predefined data models like relational database management system is called semi-structured data models, which means these types of data is somewhat structured, but it does not follow predefined data models like relational database management systems, or the data is not stored in the form of row and columns, but contain tags and markers to separate semantic elements and enforces hierarchies of records and fields within a data, which means it does not conform with predefined data models, or it does not use predefined data models like relational database management system, but it has its own tags and markers to separate elements, or it is elements. So we can say semi-structured data is self-describing data because to describe the data, it uses what? It uses its own markers or its own tags, or kanachuni semi-structured data animo data structured data form structured data qaba garu kan structure ta'e yookiin immoo kan store ta'e bifa row of columnitiin yookiin immoo relational database modelitiin yookiin immoo tabular formatitiin miti jechuudha. Kan store ta'e garu maal jechuudha, data structured ta'edha. Garu structurein isaa kan relational database modelitiin yookiin immoo bifa row of columnitiin store ta'e miti jechuudha. Akkasumas immoo semi-structured data kun maal jedhamee beekama? Self-describing data jedhamee beekama. Maaliif self-describing data jennee waamna? Kan inni structure ta'u predefined data modelii warreen akka relational database modelii hin taane taagii mataa isaa fayyadama. Elementoota adda addaa warra adda baasuuf yookiin immoo separate gochuu fi taagii yookiin markerii adda addaa fayyadamaa jechuudha. Fakkeenyaaf markerii ishee kana ta'uu dandeessi kuno protectionii kana ta'uu danda'a, koomaa ta'uu danda'a. Kanaafuu gosti data kana taagii adda addaa yookiin immoo markerii adda addaa fayyadamee maal godhachuudha, elementii adda baasa waan ta'eef self describing data jennee waamna jechuudha. Yookiin immoo data predefined modelitiin model ta'u miti garuu ofuma isaa kan of define gochuu danda'u yookiin immoo of describe of gochuu danda'u jechuudha. Kanaafuu waan semi-structured data kuni taagii mataasaa yookiin immoo markerii mataasaa fayyadamee data mataasaa describe waan godhuuf maal jennee waamna jechuudha, self-describing data yookiin immoo self-describing structure jennee waamuu dandeenya jechuudha. Example of semi-structured data or self-describing data include JSONs, or when you say JSONs, it is called JavaScript object notation, and XML. XML means extensible markup language. Extensible markup language are two best example of semi-structured data. So these JSONs or Java object notations and the extensible markup language does not follow
predefined data models like relational database models, or the data is not stored in the form of row and columns, but they have their own they have their own rules to to separate one element from another, like different tags and different markers. Let us see this difference between structured and semi-structured data by using examples. So as you can see from this slide, this is structured types of data, and this is semi-structured data. So why we say this one is structured data? Because here the data is stored in the form of rows and columns. These are columns. These are columns, and here we have different rows. So since the data is stored in the form of row and columns, we can say it is called structured data. So if you need to deal with these data, or if you need to analyze these data, or if you need to extract some knowledge or insights from this structured data, it is very easy, because the data is represented by using row and columns, or it is straightforward for analysis. And when you come to semi-structured data, as I told you before, JSON is one of the example of semi-structured data or self-describing data. So this JSON does not use predefined data models like relational database management systems, or the data is not stored in the form of tables or row and columns as this one, but it uses different markers or different tags or different symbols for the representations, or for separating element from one another. For example, here JSON code, or this element is started with braces and index with braces, so this is a representation of JSON. Here we have also ID is equals to 1, then first name, here we have also last name here, and we have also phone number here. But in case of structured one, the data is here, ID is stored in the first row and the first column, and the first name is stored in the second column, last name is stored in the third column, phone number is stored in the fourth column, and the city is stored in the last column. But when you come to this semi-structured one, here it is listed as this one, and to separate one element from another element, we have used different tags or different elements like brace, here quotations, here colons, here commas, semicolons, and so on. So such like datas or JSON datas or XML datas uses their own tags to deliver some meanings, or to be meaningful. They use their own tags or their own representation or their own syntax. And let us see one more examples on these structured datas and the semi-structured datas. And as I told you before, Excel file is one of the example of structured data. So here the Excel files are stored in the form of row and column. So we can say this is example of structured data. When you come to semi-structured one, the first one is example of JSON data, and when you come to the second one is this one is example of what? Example of XML files or extensible markup language data. So akkuma asirra dubbachuu yaale daataan inni jalqabarratti argamu kun structured data jedhamee waamama. Maaliif jennaani daataan row fi columnitiin store ta'e yookiin immoo bifa tableetiin store gaafa ta'u maal jennee waamna irra structured data jennee waamna irra. Kanaafu kunoo asirratti student filein kuni row of columnitiin store ta'e waan ta'eef structured data jenna jechuudha. Inni lammaffaatti gaafa dhufnu immoo inni jalqabarra jiru kuni semi structured ta'e JSON dhaan, inni lammaffaa kun immoo XML ti. Kanaafu asirratti inni jalqaba first name jedheeti quotation keessa kaa'ee first name sana akkasumas colon gidduu kaa'eeti sanaan booda maal jedha jechuudha, value first name if assign godhe jechuudha. Akkasumas last name comma galchineeti, akkasumas maal goona jechuudha, last name jenneeti maal goona last name kanaafis value assign goona jechuudha. Akkasumas lammaffaatti gaafa dhufnu inni lammaffaallee kunooti isa jalqabaa kana faana tokkodha, inni kun jechuudha isa kana faana tokkodha. Garaagarummaa isaanii garuu inni kun JSON dha kan yookiin immoo haalli ittiin data kana store godhe haala biraatiinidha jechuudha, yookiin immoo taagii fi annotator mataa isaa fayyadamee jechuudha. Asittis illee XML illee yookiin immoo extensible markup language illee markup language taagii fayyadameeti, taagii mataa isaa fayyadamee maal godhe jechuudha, data first name fi last name kana maal godhe jechuudha, store godhe jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan isa jalqabaa isa lammaffaa kun gosa tokko ta'aniitu garuu maal jechuudha, haalli itti dataan store ta'e adda addadha jechuudha. Silallee maal jennee turre self describing data dha jennee irraa semi structured data kun kan jechuuni kan isaan fayyadamanii predefined data model kanneen akka relational database management system otoo hin taane yookiin immoo bifa tableetiin otoo hin taane daataan isaa kan ta'u
taagii mataasaa yookiin immoo maarkii mataasaa kanneen akka quotation kana, brace kana, angle bracket kana, muraa sana fayyadameetu yookiin immoo taagii mataasaa fayyadameeti meaning mataasaa dabarfataa jechuudha. Kanaafidha kan nuti self describing data yookiin immoo self describing structure jennee kan nuti waamnu jechuudha. Kanaafuu kun garaagarummaa structure data fi semi structure data jechuudha. And the last types of data based on data analytics perspective or based on analytics perspective is unstructured data. So information that is either does not have predefined data models or it is not organized in predefined manner is called unstructured data. So we can say a data which does not follow predefined data models is called unstructured data or data which is not structured. Structured data maal jenne turre structured data ni predefined data model ni qaba innis relational database management system dha yookiin immoo data structured data kan inni store ta'u bifa raw fi bifa column jenne turre jechuudha. Yeroo gara semi structured data dhufnu immoo data structured data itu garuu bifa table fi rawootiin otoo hin taane taagii mataasaa akkasumas markerii mataasaa fayyadameeti data represent gochuuf nu gargaara jechuudha. Garuu yoo unstructured dhufne immoo yookiin immoo isa sadaffaatti dhufne immoo maalin qabu jechuudha predefined data modeling qabu jechuudha. Data keenya representative gochuu fi data modeling yookiin immoo modelitti represent goonu hin jiru jechuudha. Kanaafuu daataan sun organized kan hin taanedha jechuudha. Daataan unstructured ta'e jechuun data organized hin taane jennee waamuu ni dandeenya. And this unstructured data is typically text heavy but may contains data such as dates, numbers, and facts which means that this unstructured data contains also data like dates, numbers, facts, and then so on. Unstructured data kuni data text baay'ee of keessaa qabu akkasumas immoo guyyoota lakkoofsaa fi faaktii adda addaa of keessaa qabu maal jedhamee waamachuudha yookiin immoo kan akkas wal keessa bolcamee jiru kun maal jedhamee waamachuudha unstructured data jennee waamuu dandeenya jechuudha. This results in irregularities and ambiguities that makes it difficult to understand using traditional programs as compared to data stored in structured databases. Kana jechuun sila maal jennee turre structured data ni data structure mataasaa qabudha akkasumas immoo analyze gochuu fi baay'ee salphaa kan ta'e jennee turre. Yoo gara sadaffaa kanatti unstructured data dhufnu immoo unstructured data jechuun immoo gabaabumatti data wal keessa borcame jechuudha yookiin immoo data wal keessa fuudhame yookiin immoo data gosa adda addaa of keessaa qabu analyze gochuuf illee kan ulfaatu maal jennee waamna jechuudha unstructured data jennee waamna jechuudha. As we have said before, this structured data is easy or it is straightforward for analysis, but when you come to unstructured data, since the data is unstructured and since the data have no predefined data models, so it is difficult to It is difficult to analyze or difficult to understand these types of data or unstructured data. Kana jechuuni unstructured data kuni predefined data model hin qabu yookiin immoo kan itti represent ta'u hin qabu waan ta'eef data kan analyze gochuuf yookiin immoo organize gochuuf baay'ee nu rakkisa jechuudha yookiin immoo difficulty dha jechuudha. Garuu structured data fudhannee predefined data model waan qabuuf yookiin immoo dataan keenya bifa raw fi column waan ta'anii jiranii fi haaluma salphaan yookiin immoo easily maal gochuu dandeenya jechuudha data sana analyze gochuu ni dandeenya jechuudha. And if we come to the example of or common example of unstructured data, we have Word, we have PDF. Audio is also another example of unstructured data. Video is also another example of unstructured data. No SQL is or not SQL database is also another example of unstructured data. But structured query language database is example of structured data types. But when you come to no SQL or not SQL structured query language databases, it is one of the example of unstructured data. So why we say this texts, audios, videos, and NoSQL database as unstructured data, because they does not follows predefined data models, or they does not have predefined data models, and they are not organized well. That's why we say text, audio, video, or NoSQLs are example of unstructured data. Kanaafuu asirratti example in unstructured data more rakamichuudha text PDF in ta'uu danda'a, Word in ta'uu danda'a, yookiin immoo PowerPoint in ta'uu danda'a, akkasumas sagalee audioon, akkasumas suur-sagaleen yookiin viidiyoon, akkasumas NoSQL ni example unstructured data jechuudha. Maal jennaani predefined data model hin qabani akka structured fi akka semi structured sana structure mataa isaanii yookiin immoo organization mataa isaanii waan hin qabaanneef maal jennee waamna jechuudha warra kana unstructured data jennee waamuu ni dandeenya jechuudha.
We have also another types of data which is called metadata. So metadata is types of data based on what? Based on technical perspective or based on technical point of view. We have also data which is called metadata. So when you say metadata, metadata is data about data. Data about data is simply called metadata. When you say metadata is data about data, let us see, for example, let me give you this example A. So who captures this A? I am a person who captured or who wrote what? This A. The color is red, or I wrote in red marker. And what is the size of this A? Let us say the size is, or let us say the font is uppercase or in capital letters, uppercase. So here A is a data. Then we have also when the A is captured or wrote, and the person who wrote, and then the color of the letter, and the size or the font of this letter is also a data. So this A is a data, and this person who captured, the size of this letter, the font of these letters are called metadata. So metadata provides additional information about a specific set of data. Here we have said there is A is a data. So additional information about A are this one. It is size, a person who wrote, the color, the fonts are additional information about what? Additional information about this letter A. So a data which provides additional information about specific set of data is called metadata. Kana jechuun fakkeenyaaf asirratti A kana qabnaa jennu yookiin immoo qubee A kana yoon kaase otoon barreesse yookiin immoo otoon kaase asirratti namni suura kana kaase yookiin immoo namni qubee A kana barreesse anadha. Guyyaan barreesse har'adha. Kalariinsaa yookiin immoo biftisaa diimaan hin barreesse. Foontiinsaa qubee guddaadha. Saayiziinsaa miidiyeemiidha jedhee akka kanatti barreessuu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu Aan kun daataadha. Akkasumas immoo information waa'ee A kana kan namni listi godhe kunillee maalidha jechuudha? Daataadha jechuudha. Kanaafuu data about data yookiin immoo isheen kuni data ta'etu waa'ee kamii ibsa jechuudha? Waa'ee A kanaa ibsaa jechuudha. Waa'ee A kanaa ibsaa jechuudha. Kanaafuu information warri kun namni suura kana kaase yookiin immoo kalarii itti barreeffame, saayizii isaa, foontiin isaa maal jedhee kan listi godhe kun immoo maal ta'a jechuudha? Metadata ta'a jechuudha. Maaliif jennaan data ta'etu waa'ee specific data kana additional information nu kenne waan ta'eef metadata jennaa jechuudha. In the set of photograph, for example, metadata could be described as when and where the picture or the photo were taken. And also the metadata then provides a field for dates and locations which by themselves can be considered as structured data. So as you can see from these figures, here we have a cat. So this cat is what? Considered as a data. And this cat have information like what? Information like name. This cat have names. This cat have size. This cat have colors, and then so on. So information about this cat considered as metadata because here these informations are providing what? Additional information about what? About this cat. Kanafu asirratti kuno adurreen injirti. Adurreen kuni data. Adurreen kun data da. Waa'ee adurree kana kan ibsu immoo maqaa adurree kana fakkeenyaaf maqaa ishee Bashoo yoo jenne amma maqaan adurree kana Bashoon kuni namni suura kana kaase akkasumas saayizii suura kana akkasumas bakka itti isheen kaate akkasumas kalarii ittiin kaate kun immoo waa'ee kamii jechuudha? Information waa'ee adurree kana nu ibsu waan ta'eef isaatiin maal jennee waamna jechuudha? Metadata jennee waamna jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti daataan waa'ee data tokko additional information nu kennu maal jennee waamna jechuudha? Metadata jenneetu waamna jechuudha. Adurreen dataadha. Waa'ee adurree kana kan ibsu immoo metadata jedhamee waamama jechuudha. Example biraatu isinii kenne kompiitarri data ta'uu danda'a. Information waa'ee kompiitaraa immoo raamiinsaa, saayiziinsaa, kalariinsaa, processorrisaa, kooriinsaa kun immoo maal ta'uu danda'a jechuudha? Metadata computer ta'uu danda'a jechuudha. And the next point is data value chain. When you say data value chain, it is information flows within what? Within big data. Information flow yookiin immoo akkamitti akka information inni big data keessatti follow ta'u kan ibsu immoo maal jedhamee beekama jechuudha? Data value chain jedhamee beekama jechuudha. So data value chain is information flow within a big data
systems are a series of steps needed to generate value and useful insight from data. So the target or the goal is what? To generate the values or to generate useful insight from what? From data. Kan jechuun beekumsa yookiin immoo insight data keessaatii step itti generate goonu yookiin immoo extract goonudha jechuudha data value chain ini. So this data value chain contains the following activities and to generate or extract a knowledge or insight from data or from big data, we have these value chain elements, or we have the following key high level activities like data acquisitions, data analysis, data curations, data storages, and data usage. So these 5 things are elements of data value chain which we can use for what? For extracting a knowledge or insight from big data. The next steps of data value chains is data storage. As we know, data storage is about the persistence and the management of data in a scalable way that satisfies the needs of application that requires fast access to the data. So for the data storage purpose, we can use relational database management systems, which have been the main and almost unique data storage systems, which is solution to storage paradigms for nearly 40 years, or for the last 40 years. We have been using relational database management systems as what? As data storages, or for storing data in the form of rows and the columns, or in the form of tables. And to access these relational database management systems, we can use what? We can use structured query language, in which structured query language is a language which is used for communicating with relational database management systems. Kana jechuun data waggoota aftamoota duraa fi data store gochuuf kan nuti fayyadamaa turre, system nuti fayyadamaa turre database management system yookiin relational database management system dha. Kanaafuu data relational database management system itti store ta'e waliin communicate gochuuf immoo maal fayyadamna jechuudha? SQL fayyadamna yookiin immoo structured query language fayyadamna. Fakkeenyaaf data insert gochuu barbaadne insert into jenne rowusaa yookiin column isaa specify goona. Yoo data keessa remove gochuu barbaadne illee akkasuma delete from jenne akkattiin barreessineetu SQL syntax akkasii barreessineetu waan barbaanne hojjechuu dandeenya relational database management system irratti jechuudha. And there is ACID means it is acronym for autonomicity, consistency, isolation, and durabilities. So by default relational database management systems uses these properties, which means ACID property means properties that guarantees database transaction lack flexibilities with regard to schema changes, which means this relational database management system follows ACID properties, in which these ACID properties have lack of flexibility when schema is changed, and the performance and the fault tolerance when data volumes and the complexity grow, making them unsuitable for big data scenarios. Which means we have used this relational database management system for last 40 years, and it uses property of ACID, which means autonomicity, consistency, isolation, durabilities. But when the schema of that data is changed, and when the volume and the complexity of that data is changed, we are unable to process or store that data by using what? By using traditional relational database management system. So we need what? We need another new technologies called NoSQL technologies, in which NoSQL technology have been designed with scalability goals in mind, and presents a wide range of solution based on alternative data models. So to store big data, it is better to use what? It is better to use these NoSQL databases. But to store traditional data or data which is simple, we can use what? We can use relational database management systems. This relational database management system is table based data, and NoSQL database is text based or document based data. So this NoSQL is it is better for big data than relational database management systems. Kana jechuun akkuma sila dubbanne
qabanne data gather goona erga data sana gather goone analyze gochuuf jalqaba maal gochuu qabna store gochuu qabna neerra data kun immoo kan store ta'u relational database management system itiin ta'uu danda'a relational database management system ni waggoota 40 darbaniif akka storage itti kan fayyadamnaa turredha kan inni store godhu data raw column store godha akkasumas relational database management system kuni property acid jedhamu kana fayyadama atomicity consistency isolation durability jechuudha acid jechuun immoo garuu relational database modeling kuni kan inni fayyadu data size ishee xiqqoo taateef yookiin immoo complex hin taaneef malee data size isaa baay'ee guddaa ta'e akkasumas complex ta'ee fi yookiin immoo data unstructured ta'ee fi relational database management system fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu teknooloojii haaraa barbaaduun keenya oolu jechuudha. Inni immoo maal jechuudha? No SQL yookiin immoo not SQL jedhamee waamamaa jechuudha. Kanaafuu no SQL kun maal godha jechuudha? Data unstructured ta'e yookiin immoo data bifa dokumentiitiin jiru easily store gochuuf nu gargaara jechuudha. Inni kun garuu relational database modeling data structure ta'e qofa yookiin immoo data simple ta'e qofa store gochuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu warreen kun akkamittiin akka dataan store ta'u kan nutti mul'ata jechuudha. And the last element of data value chains is data usage, which means once we have analyzed our data, we get what desired output. So we use this desired output for our business activities, and it covers the data-driven business activities that need access to data, and it is analysis and tools needed to integrate the data analysis within business activities. Kana jechuun fakkeenyaaf sila maal jenneerra student academic performance yoo predict gochuu barbaanne maal goona data gather goona neerra. Kanaafuu step jalqaba data gather gochuudha ittaanu data sana store gochuudha ittaanu erga data store goone data sana analyze gochuudha jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sila isiniin jedhee otoo qabxii barattoota predict gochuu barbaanne yookiin immoo student academic performance waggaa 2-3 booda otoo predict gochuu barbaade jalqaba data gather godhan jedheera. Data gathering ni jira erga data gather goone data sana store gochuu qabna. Erga store goone immoo data sun manage ta'uu qaba. Sanaan booda data sun maal ta'uu qaba? Analyze ta'uu qaba. Maal gochuuf? Beekumsa yookiin immoo knowledge ta'e yookiin immoo decision tokko keessaa baasuuf jechuudha. Erga analyze goone immoo maal goona jechuudha? Output arganna jechuudha. Output sun immoo maal jechuudha? Data nuti fayyadamnudha jechuudha. Output jedhamee waamama yookiin immoo data usage kana jechuuni result erga lafa keenya maal goona jechuudha policy adda addaatti create gochuuf yookiin immoo policy itti make gochuuf nu gargaaruu danda'a result sun jechuudha yookiin immoo policy itti make gochuuf itti fayyadamuu dandeenya result sana jechuudha. Kanaaf takka result sana arganne taanaan yookiin immoo takka prediction sana arganne taanaan prediction sana irratti hundoofne yookiin immoo result sana irratti hundoofne maal gochuu dandeenya jechuudha policy create gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuuni barattoonni waggaa tokkoffaatti kana fidanii waggaa lamaffaatti immoo kana fiduu danda'a waggaa sadaffaatti kana fiduu danda'u waggaa arfaffaatti kana fiduu danda'u jennee yoo barre barattoota waggaa tokkoffaatti qabxii fidanii waggaa lamaffaa sadaffaatti immoo barattoota ari'amuu danda'an adda baasuu dandeenya jechuudha. Barattoota qabxii gadaadhaa fidanii ari'amuu danda'an adda baasnee barre jennaan immoo barattoota sanaaf maal kennuu hin danda'amu jechuudha. Tiitoriin adda addaa kennuun hin danda'ama yookiin immoo meekaapiin adda addaa kenname akka isaan hin ari'amne gochuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu poolisii meek gochuuf nu gargaaruu danda'a yookiin immoo biizinesi activity keenyaaf nu gargaara jechuudha. Outputiin keenya yookiin daataan analyze ta'e jechuudha. Kanaafuu sun maal jechuudha? Data usage jedhama yookiin immoo output jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu warreen kun data storage, data analysis, data management or data curations, data usage are elements of data value chains. So in general, data gathering, data analysis, data curations or data management, data storages and data usages are elements of data value chains. Egaan viidiyoon har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Akka viidiyoo kana jaallattan akka viidiyoo kanarraa waan guddaa barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole yookiin immoo yoo viidiyoo kana jaallattan like gochuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Akkasumas immoo yoo yaada qabaattan yookiin immoo yoo gaaffii qabaattanii comment naa gootanii ani immoo comment keessan kan nan isiniif deebisa jechuudha. Akkasumas illee video kana hiriyoota keessaniif otoo share gootanii yookiin immoo akka hiriyoonni keessan irraa baratan yoo barbaadanii video kana share akka gootan jechuun barbaada. Akkasumas immoo YouTube channel kiyya kana Lamishow warri subscribe goone akka subscribe gootan gamanumaan sin gaafadha jechuudha. Maal jennaani video kan biraallee yookiin immoo video barsiisoo kanneen akka kana baay'ee YouTube channel kanarratti ni argattu waan ta'eef kanaaf subscribe akka gootan jechuun barbaada. Egaan akkuma beekamu suur sagaleen kun yookiin immoo tutorialiin kun chapter 2 part 1 emerging technology ti. Kanaaf part 2 isaa immoo yeroo dhiyoo keessatti qabadheen isin dhiyaadha jechuudha. Kanaaf hagasitti isin like, share, subscribe, comment gochuutiin akka na waliin dhaabbattan yookiin immoo akka na waliin turtan isin jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif waan barattaniif guddaa galatooma jechuun barbaada. See you in the next video. Video biraatiin hanga wal arginutti. Bye bye.